Hello guys, welcome back to my channel. This is Bidisha and today's video is about Konark Sun Temple. This temple is one of the ancient Hindu temple in India. Your travel to Odisha is incomplete if you don't visit Konark Sun Temple. Hey guys, তখন আমরা এখন রুম থেকে বেরোচ্ছি, যাচ্ছি কোণার্ক মন্দিরে, তোমাদের সাথে সবটাই শেয়ার করব। তো প্রথমেই আমরা টিকিট কালেক্ট করে নিলাম আর এখানে টিকিট ছিল 40 রুপিস পার হেড। আর এখানে ঢুকতেই দেখো এখানে সান টেম্পলের একটু হিস্ট্রি দেওয়া রয়েছে। বিশাল রথের শেপে এই কোণার্ক সান টেম্পলটা বানিয়েছিল কিং নরসিংহদেব I। হে গাইস, এখন আমরা রয়েছি কোণার্ক সান টেম্পলে। এটাকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে ট্যাগ দিয়েছিল 1984। তো আমরা সেটাই ভিজিট করবো আর তোমাদের সাথেই সবটা শেয়ার করবো। Konark Sun Temple is a 13th century CE sun temple at Konark, about 35 kilometers northeast from Puri city on the coastline in Puri district, Odisha, India. It was created in 1250 AD. It was originally situated on the bank of river Chandrabhaga, which is now merged with the sea. The name Konark is derived from the Sanskrit word Kona means corner and Arka means sun, a reference to the temple which was dedicated to Hindu sun god Surya. Konark was built by the king of Ganga dynasty Narasimhadeva I in 13th century. So here come the royal entrance, the famous sculpture of Gajasimha, a lion, an elephant and a human being crushed by the combined weight, which can be seen on the both sides of the entrance of Konark Sun Temple. The entire figure was made up of only one stone. Lion is the symbol of power and associated with goddess Shakti, and elephant is the symbol of wealth and pride. So when wealth and pride dominates the human values, then the man gets himself crushed by the supreme power. This is the meaning of the entrance of Konark Sun Temple. So make sure to take a guide. We have taken a guide and it cost us 150 rupees because each and every stone speaks something. So in order to know the meaning, we need a guide. 11 একর 11 একর ভিতরে আপনার 4টি মন্দির আপনি দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনার ফার্স্ট আপনি যে মন্দিরটা আপনি দেখেছেন এটা হচ্ছে নাগ মন্দির। এই মন্দির গায়ে আপনার 400 উপর থেকে নিচে পর্যন্ত আপনার দেখতে পারবে 128 প্রকার সব নাচের সব পোজগুলো সব সাজানো আছে। 128। সো ফার্স্টে এখানে রয়েছে নট মন্দির। এখানে একটা অ্যানুয়াল ড্যান্স ফেস্টিভ্যাল হয় ডিউরিং দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি। আর এখানে ডিফারেন্ট ড্যান্স ফর্মের স্কাল্পচার কার্ভ রয়েছে স্টোনের মধ্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর কিন্তু এই কোণার্ক টেম্পলের সম্বন্ধে বলে গেছিল, হিয়ার্স দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ এ স্টোন সারপাসেস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য হিউম্যানস। It is Kalinga architecture and is world famous for its brilliance architecture. তো ফ্রেন্ডস, এই টেম্পলটা কিন্তু বানাতে 12 বছর লেগেছিল আর এখানে 1200 ওয়ার্কার্স কাজ করেছিল। তো তাদের জন্য কিন্তু এখানে একটা ডেডিকেটলি কিচেনও ছিল যেখানে রান্নাবান্না হতো আর এখানের ওয়ার্কার্সরা খেত। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ছিল পাত কুয়া, এই কুয়ার মধ্যে জল নিয়ে রান্না করা হতো। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে বেদিটা আপনারা দেখেছেন এটা হচ্ছে ঝুলন বেদি, আমরা ফগুড়ে ঝুলন যাত্রা হয়, এটা হচ্ছে ঝুলা বেদি। আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ঘরটা আপনারা দেখেছেন এই ঘরটা ছিল স্টোর রুম, মাল গোদাম। ভেঙে গেছে নাকি? সব ভেঙে গেছে। এটা হচ্ছে শিলনোড়া বা মশলা হচ্ছে। কোনটা কোনটা? এই যে এইটা শিলনোড়া। হ্যাঁ, মশলা পেশার জন্য। মানে এটা কিচেন ছিল, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। There are 3 gates or entrance in Nada Mandir. The placement of the temple has been aligned in a way that the first ray of the sun falling on the coast would pass through the Nat Mandir and would reflect from the idol in the main centrum.
The main pratima or idol was believed to be floating in the air because of the unique arrangement of the main magnets and other series of magnets. When the balance was disturbed, it was scattered in the absence of binding forces. এই রথ শেপের মন্দিরের প্রথম মন্দিরটার নাম হয়েছে প্রার্থনা মন্দির অ্যান্ড ইটস হাইট ইজ 127 ফিট। প্রার্থনা মন্দিরের পিছনের মন্দিরটা কিন্তু মেন মন্দির, আর এইটার হাইট ছিল 227 ফিট, which was 100 foot taller than the Parthana Mandir. At the head of the main mandir, there was a magnet of 53 ton, which is to hold the entire temple. The temple had iron beam between the stones and a central magnet which held the beams in place. Later, the lodestone was removed during the Portuguese period since it was disturbing the compass and ship running around. This temple was built in the form of huge rath having 12 pairs of wheels and drawn by a team of 7 horses. 12 wheels represents 12 months of a year according to Indian calendar. Each month has a Shukla Paksha and a Krishna Paksha which describes these 24 wheels. তার মানে 12টা হুইল রিপ্রেজেন্ট করে আমাবস্যা আর 12টা হুইল রিপ্রেজেন্ট করে পূর্ণিমা। 7 horses represent 7 color of visible light or the 7 days in a week. On the right side there are 4 horses and left side there are 3 horses. এই ঘোড়াগুলোর কিন্তু অনেকটা পোর্শনই ভেঙে গেছে, বোঝা যায় যে এখানে 7টা ঘোড়া রয়েছে, কেন কি কিছু ঘোড়ার মাথা রয়েছে তো কিছু ঘোড়ার পা রয়েছে। The size of the wheel is of 9 feet 9 inch in diameter and each one of them having 8 wider spokes and 8 thinner spokes. The spokes of the wheel create a sundial. One can calculate the precise time of day just by looking at the shadow casted by the spokes. তো ফ্রেন্ডস, আমি এখানে এই চাকাটার একটুখানি গেস করলাম, তো এটা মিলে গেলো মোটামুটি। এখন বাজে 3:30 দুপুর। দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা শ্যাডো পড়েছে, এই শ্যাডোটা দেখো 3 আর 4-এর কিন্তু একদম মাঝখানে, তো এখন 3:30 বাজে। The southern side of the Konark Temple has 2 war horse. সামনে দুটো ঘোড়া ছিল, এই পিছনে যে ঘোড়া দুটো আপনারা দেখেছেন না, These horses are 10 feet long and 7 feet high. These horses represent each of them with its massive strength and energy crushing down the warriors. These horses were also found in Indian post stamp. এটা হয়েছে কোনার্কের 6 নম্বর চাকা, যেটা কিনা 10 টাকার নোটের মধ্যে দেখা যায় এখনকার টাকার, আর 20 রুপিসের যেটা লাল নোট ছিল ওটার মধ্যেও কিন্তু এই চাকাটা দেখা যায়।
There are 3 idols of Surya on the 3 sides of the main mandir. These 3 idols of gods are positioned in such a way that rays of the sun fall on each idol at dawn, noon, and evening. The morning sun depicts Lord Brahma, the creator. The mid sun depicts Lord Shiva, the destroyer. And the evening sun depicts Lord Vishnu, the preserver. সান টেম্পলের পিছনেই একটা মন্দির আছে যেটার নাম হয়েছে মায়া দেবী, which is the wife of the Lord Surya. ছায়া দেবী আর মায়া দেবী। এটা হচ্ছে ছায়া দেবী, ওই পাশে একটা মন্দির রয়েছে, এটা হচ্ছে মায়া দেবী। আচ্ছা। There are many stories in the carving of Konark Sun Temple. Some stories are revealed while some are still hidden. মধ্যম সূর্য। নাটমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পরে কিন্তু তোমরা এই দৃশ্যটা দেখতে পারবে উপর থেকে। তো এখানে দেখো ট্যুরিস্ট গাইড ম্যাপ দেওয়া রয়েছে পুরো কোনার্ক সান টেম্পলের। যেহেতু টেম্পলটা অনেকটাই ভেঙে গেছে, তো এটা দেখলে পরে কিন্তু খুবই সহজ হয়, বোঝা যায় কোন দিকে কি রয়েছে টেম্পলের। সো এখানে একটু দেওয়া রয়েছে স্টোন কার্ভিংয়ের বিষয়ে 3টে ল্যাঙ্গুয়েজে, দ্যাট ইজ হিন্দি, উড়িয়া অ্যান্ড ইংলিশ। তো এটা ছিল ইভিনিং ভিউ কোনার্ক সান টেম্পল। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আবার নাইট শো দেখতে এখানে আসবো। A little walk from the exit of Sun Temple will take you to ancient and practicing Navagraha Temple. It is a panel of black stones with 9 grahas or planets carved on it. কোনার্ক সান টেম্পলের একটুখানি সামনে গেলে এখানে দেখা যায় ইন্ডিয়ান অয়েল ফাউন্ডেশনের আর্ক ক্ষেত্র, যেটা কিনা কোনার্ক সান টেম্পলের রেপ্লিকা। Sculpture of the Sun Temple of Konark with individual detailing is recreated here. This center tells the story of the construction and the fall of the Sun Temple with beautiful replicas and a superb audio-visual introduction. ঢুকতেই রয়েছে দেখো সূর্য নমস্কারের ডিফারেন্ট 12 রকমের পোজ। তো দেখো ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে রয়েছে কমপ্লিট সান টেম্পলের রেপ্লিকা, আর পিছনেই রয়েছে স্ক্রিন যেখানে কোনার্ক সান টেম্পলের কনস্ট্রাকশন আর ডিস্ট্রাকশনের পুরো ভিডিও শো করা হয়।
এখানে কিন্তু কোনার্ক সান টেম্পলের সাথে সাথে আর অন্য অন্য উড়িষ্যার টেম্পলগুলোর হিস্ট্রিও কিন্তু দেওয়া আছে, যেমন জগন্নাথ টেম্পল, মুক্তেশ্বরা টেম্পল, লিঙ্গরাজ টেম্পল, আর অনেক টেম্পলের কিন্তু কিভাবে কনস্ট্রাকশন কি হয়েছে সেটারও কিন্তু ডেসক্রাইব করা হয়েছে। তোমরা কিন্তু ডেফিনেটলি এখানে এসো, খুবই ভালো লাগবে, তোমাদের জায়গাটার অনেক ইনফরমেশন তোমরা গ্যাদার করতে পারবে। কোনার্ক সান টেম্পলের সামনে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর জগন্নাথ টেম্পলও দেখলাম, তো সেইটাও আমি শ্যুট করে নিলাম। এটা হয়েছে কোনার্ক সান টেম্পলের নাইট ভিউ। এখানে নাইটে একটা শো হয়, সেটাই আমরা দেখতে আসলাম। আমরা এখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোর জন্য টিকিট নিয়ে নিয়েছি। এটা 50 টাকা পার হেড ছিল। আর টিকিট কিন্তু টিকিট দেওয়া আরম্ভ হয় 6:10 থেকে, কিন্তু শো আরম্ভ হয় 7:30 থেকে। সো আগের থেকে তোমরা আসার চেষ্টা করবো, ওখানে কিন্তু খুব বড় লাইন থাকে। তো আগের থেকে তোমরা আসতে পরে টিকিটটা পেয়ে যাবে। 2টো শো থাকে টোটাল। তো ফ্রেন্ডস, আমরা চলে এসেছি ভিতরে লাইট শো দেখার জন্য। এখানে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। আর এখানে আমাদের দিয়ে দিয়েছে হেডফোন, এই থলির মধ্যে বের করে আমরা নেব। সো এখানে কিন্তু লিমিটেড নাম্বার অফ সিটস রয়েছে, তো তোমরা তাড়াতাড়ি এসো, 6টার সময় চলে এসো, তাহলে তোমরা ডেফিনেটলি টিকিট পেয়ে যাবে। তো ফ্রেন্ডস, তোমরা যদি কোনার্ক সান টেম্পলে আসো তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা দেখো, খুবই ভালো থাকে। এই ভিডিওতে ভালোভাবে উঠিনি। এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো যদি তোমরা দেখো তাহলে কিন্তু অবশ্যই রাত্রে স্টে করো। আর কিন্তু কোনার্ক সান টেম্পলের সামনাসামনি হোটেল নিও। আমরা ছিলাম ওটিডিসি যাত্রী নিবাসে, যেটা কিন্তু হাঁটা দূরত্বর আছে। আর আমি ডিটেল ভিডিও কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দিয়েছি, একবার চেক করে নিও। আর আমরা পুরীতে ছিলাম পান্থ নিবাসে, সেটাও খুবই ভালো ছিল ওটিডিসির আন্ডারে। সেটার ভিডিও আমি দিয়ে দিয়েছি ডেসক্রিপশন বক্সে, দেখে নিও। আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করো, আর কমেন্ট সেকশনে জানিও কেমন লেগেছে। So thank you for watching. Keep watching. Have a good day. Bye bye.